Hi, my name is Gulshan Devaiah, and you are watching me on Filmy TV. आलिया भट्ट आलिया भट्ट Yes. हाउस रहा Good, good. रणबीर देवल कर रहा है. अच्छा छुट्टी चल रही है उसकी. And post pregnancy disorder. It's not in my control. I can't control it. I can control my work and how I, work as a professional. मेरे क्या contribution हो सकती है creatively, physically. ये सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. जरूरी है क्या कि हर सेट पे हम कुछ मजेदार करें कि ऐसा कुछ मजेदार वाक्य हो या सम एम्बैरेसिंग मोमेंट और या कुछ अजीब यादगार एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता. आई एम नॉट एन एजिस्ट. Two adults consentingly want to get together. I don't see any reason why it should be a problem. I think there is a sexist angle that comes into it. Then it may be a little bit of a problem, but this was not like that. I mean, she is the protagonist of the film. She's very different from everybody else, also with her approach to life and how she is and how she carries herself. I'm a Saipallovi fan. Yeah, I love her dancing I'm a fan. skills. Yeah. Oh, she's an exceptional dancer. Back together, we are dating, but nothing else. Hi guys, welcome to Filmy बातें with Filmy Veed. This is मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसा एक्टर who is very versatile and क्योंकि ना मेरे एक महीने पहले जब वो मुझसे मिले थे तब वो कार्तिक आर्यन थे, फिर वो 3 हफ्ते पहले मुझे मिले थे तब वो आलिया भट्ट थे. आज क्या है, गुलशन है कि आलिया भट्ट? आलिया भट्ट है. हाउस रहा गुड गुड. रणबीर देवल कर रहा है. अच्छा छुट्टी चल रही है उसकी. आई एम पोस्ट प्रेगनेंसी डिसऑर्डर. हाँ नाइस, वेरी नाइस. लाइक वेट लॉस तो कर ही लिया, फेस में भी बहुत डिफरेंस आ गया है. I look a little bit like Siddharth Malhotra. So Gulshan, how are you? How His have first you movie been? with me, by the way. आलिया Both our first movies were student of the year. मैं ना कंफ्यूजन में चले गया कि अब तो मैं गुलशन के साथ बात करने आया था. हटा दो अपने इसके प्रोग्राम के नाम. मैं गुलशन वाले जोन में चले गया था. अच्छा अच्छा. फूड के लिए गुलशन गुलशन वो उधर बैठा. नकुल शर्मा, नकुल भाटिया, हुमायूं, डेविड, 4 कैरेक्टर्स. पैसे 4 के मिले थे कि 1 के? क्या 4 कैरेक्टर्स. पैसे 4 के मिले थे कि 1 के? नहीं, वो 2 के पैसे मिले थे, बाकी 2 के वो बैकएंड डील था. लेकिन जो स्पीड से फिल्म कमा रही है ना, मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है. अंडा ही मिलेगा, अंडा. करेक्ट. सो गुलशन, ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस पीपल हैव लव्ड इट. देयर इज अ फिफ्थ वन आल्सो, पीपल कैन कैच इट. देयर इज अ फिफ्थ वन. थोड़ा ऐसे डाल के रखा है मूवी में. तो आप चाहते हो कि लोग वापस जाके देखें जानने के लिए कि फिफ्थ वन कौन सा था? मैं ट्राई कर रहा हूँ. देखो, आई एम ट्राइंग एवरीथिंग नाउ. अब सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना जाएगी. अरे क्यों नहीं जाएंगे? आई थिंक यू हैव गिवन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इवन आई थिंक एक आपने कल जो पोस्ट डाला था उसमें आपको शाहरुख खान से कंपेयर किया गया कि व्हाट शाहरुख खान डिड फॉर, लाइक डर में जो शाहरुख खान थे यहाँ पे गुलशन है उलझ में. डू यू नो इट्स अ कमेंट ऑन योर इंस्टा पोस्ट ओनली. ओह ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. आई एम फ्लैटर्ड बट आई don't think I can take it too seriously, but I'm flattered. Correct. So you know, of course, critical response भी mixed रहा है, audience से भी इतना great नहीं रहा है. Are you kind of an actor who really thinks a lot about it, or you are like okay हो गया अब क्या कर सकते हैं? It's not in my control. I can't control it. I can control my work and how I work as a professional. मेरे क्या contribution हो सकती है creatively, physically. ये सब मैं control कर सकता हूँ. ये मेरे control में. बाकी सब में मेरे control में. I can't control other people. I can't control how people will perceive it. I can't. So it's a group of people who come together to make a film. Hundreds of them, some thousands of them. So it's everybody's responsibility also, and sometimes you get it. What you do, it doesn't appeal to the audience. Correct. You know, of course, and the reasons can be manifold. Yeah. And what do you think? अगर आपको मैं पूछूं, I have no idea. It could. I think it is manifold. The reason can be manifold. A film like this, sometimes positive reviews does help it. People are like, okay, it's worth our time to go. If the reviews are mixed or slightly on the lower side, so people are a little apprehensive. Then they vote for word of mouth. And if you're not getting that word of mouth also, somebody who watched the film okay, नहीं, reviews बुरे थे लेकिन picture मजेदार. तो वो है. With certain type of movies ना, reviews कैसे भी हो, उसकी audience को पता है कि हमको मजा आने वाला, so they will go. So that will have either the content or like certain people attached to it. They'll know that then we will get guaranteed paisa vasool, so that will draw. But with a film like Ulajh, it becomes important that the trailer and all the other associated things with it, and eventually the film also has a certain appeal that it appeals to the audience.
if they have to sort of give their time to. Now people also have the option now, they don't really have to leave their house to get entertained. So now they can just look at their mobile. Everybody can like, yeah, somebody at home is watching TV, and somebody is watching something on their laptop, somebody is watching something on their mobile phone. So you are getting entertained. So it's become difficult to sort of compete with the other forms of entertainment. I don't think the theatrical cinema is a dying art form. I don't think so. It will parallelly coexist, but it's become more challenging to get people interested in coming to the cinema. करेक्ट। आपने वो डांस ही नहीं बनाया? बनाया ना मैंने, शौक में। उसमें मैं तौबा तौबा का डांस किया। वो काफी वो वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन व्यूज बहुत मिले। अच्छा, आपको तौबा तौबा आ गया वो वाला स्टेप? आ गया। अरे वाह, मुझे भी सिखा देना। नहीं हो रहा है, जम नहीं रहा मुझे। ये रुक जाओ, अभी ना कुछ अलग आ जाएगा ना वो कैमरा सेटअप। रुक जाओ, हाँ चलो। वो लास्ट में करते हैं। अभी हो गया, बहुत लोगों ने कर लिया गुरु, बोरिंग है। यू नो, आई नो कि जस्ट एक इंटरव्यू चल रहा था, आपने बोला कि वो वाइब मेरे गले में लटक गया है। बट डू यू थिंक कि वो क्या बोल दिया कि हर कोई वाइब वाइब वाइब, and now everybody will think that that's the only thing that I want to talk about. Yeah, but that's what I'm saying, that ठीक है, सोचो तुम्हारा प्रॉब्लम। वो जो वायरल हो गया वो थोड़ा ज्यादा हो गया। It wasn't even said in a way कि अरे हम लोग नहीं कर पाए कुछ अच्छा। I think it was cut also in a way that it was quite abrupt. In fact, they cut out some portions of what Janhvi said because she mentioned the producer calling her and telling her कि हाँ मतलब hang out with Gulshan. And I think what she said, and she said that that intimidation word उसने use किया था, she didn't mean it in that way at all. I think people took it a certain way and then they went after her. और वैसे भी I don't know, I think थोड़ा ज़्यादा ही उसके पीछे जाता है. Right. I have noticed, like online especially ना, some of the comments are like very nasty. Yeah. I think it's not nice to be that nasty. You can have your dislikes and you can have your criticism. अगर किसी का काम आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपका हक बनता है कि ठीक है आप कह दें कि we don't like. But do you have to get nasty? I think Twitter पे या कहीं पे किसी ने बोला था if you didn't vibe with chemistry कहाँ से आई? If I'm not wrong, तो हम लोग प्रोफेशनल एक्टर हो तो देख लो है केमिस्ट्री, वो कहाँ से आया फिर? Because that's our job. And that's also the point of me saying that over there, is that sometimes you don't have to necessarily vibe with somebody. It can be helpful, but you don't have to vibe with somebody to be able to do your job effectively. And I never felt she was unprofessional or disrespectful or something like that. She was a bit reserved, but she was very respectful and she was very there when we were doing the scenes. And I never felt that it was difficult to work with. वो कभी नहीं लगा. Like I know कि ये actors पे बहुत but वो इतना बन गया ना कि every time I'm doing an interview now, everybody wants to ask about the same thing. And I have nothing different to say. It's the same perspective, but with every different channel or different medium, it's become like quite repetitive. I'm having to sort of explain myself over and over. Yeah, I mean, again. Yeah, it just, I don't know. It just also seems like I'm having to do this like more than what I was I prepared to do. But this is the nature of this business. Sometimes you have to repeat yourself, and you have to be willing to do that and allow for it to happen. And I don't want to complain कि you all don't have anything else to ask or something. ये तो होगा ही. This is the nature of the business. And I do have a little bit of thick skin, so मैं इतना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता. और ये बिजनेस में ना, धंधे में ना गुरु, थिक स्किन का होना बहुत ज़रूरी है. थिन स्किन वाले सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. थोड़ा सा तो चमड़ी को मोटा करना ही पड़ेगा. हाँ, नहीं तो मैं वही बोलने वाला था कि जैसे in this thing we have this thing for like especially audience को, मीडिया को, कहीं पे एक माइंडसेट होता है कि अरे दो एक्टर्स ने काम किया, लोग फ्रेंड्स बनेंगे. हालांकि कार्तिक ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं यहाँ फ्रेंड्स बनाने नहीं आया, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ. एंड इवन जनरली फॉर एग्जांपल इन माय ऑफिस, आई एम श्योर मेरे जो कलीग्स है वो मेरे कलीग्स है, ज्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं बनता है. व्हाई डू यू थिंक दैट क्यों एक्टर्स का पर्सपेक्टिव ये होता है कि अरे ये दोनों ने काम किया, दे बी फ्रेंड्स होना? आई हैव नो आइडिया. आई थिंक यूजुअली जो पीआर पे क्या होता है ना, सब लोग एवरीबॉडी से नहीं बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, वी बिकेम एज अ फ्रेंड और समथिंग, बोल के आदत है, यही सुनते हैं. some of our peers also and seniors also have been talking like that. So एक I think वो सब बोल देते हैं. जब कुछ नहीं है बोलने के लिए तो हाँ ठीक है, अच्छा ही बोल देते हैं, it was great. But sometimes people, ऐसा क्या था मजेदार चीज? हमने कुछ नहीं था मजेदार चीज. एक जरूरी है क्या कि हर सेट पे हम कुछ मजेदार करें, कि ऐसा कुछ मजेदार वाक्य हो या some embarrassing moment और या कुछ अजीब मतलब यादगार एक्सपीरियंस?
जरूरी नहीं होता. And many times it's just you show up there, you do your work and then you go to your hotel or you go back home. इतना ही होता है. वो Correct. काम करने में मजा होना चाहिए. And many times that's the experience that people like me even crave, that I want to enjoy the work. यू नो कहीं ना कहीं मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट कि पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स लोगों को केमिस्ट्री वगैरह बहुत पसंद है आपके और जाने की, बट देयर इज अ एज गैप, और जहाँ पे भी एक्टर थोड़ा बड़ा हो Yeah, जाता there's है nearly ये 20 years. लोग, हाँ, तो लोग बातें करने लगते हैं कि अरे व्हाट इज दिस पिडोफाइल थिंग और समथिंग, ऐसा कुछ कहीं माइंडसेट में था कि मे बी व्हेन यू केम टू नो कि भाई जानवी होगी लाइक काइंड ऑफ ऑपोजिट अ रोमांटिक एंगल भी है. No, from what it was in the story and the plot, and it didn't make like that. I mean, I didn't think that it would be a problem. And I am not an ageist, and if two adults consentingly want to get together, I don't see any reason why it should be a problem. And sometimes people जो ऐसे हीरोज होते हैं बोलते हैं कि वो हीरोइंस, I think there is a sexist angle that comes into it. Then it may be a little bit of a problem, but this was not like that. I mean, she is the protagonist of the film, right? So it didn't have that sexism sort of an angle. Usually क्या होता है कि aging people dye their hair, you know, कमी खींच के रखते हैं, and they want like 20 somethings to be their heroines Yeah. and love interest or something like that. I understand there is an objectification angle coming there, is a certain sexism coming there. ऐसा तो कुछ नहीं था. Correct. You know, I know that the first time that you spoke about your liking for Sai Palli was in Yeah, yeah. 2022 in my OTT roundtable. Oh, yeah, yeah. Yes. Seeing, तो Gulshan. मिल पाए हो, अब तो बॉलीवुड में भी आ गई है. I have not met her yet. I've had a small interaction on Twitter once. That's all. And then we had a script sent to her, which she didn't want to. She didn't like it for herself. So, हो गया वो, साल 2 साल तो हो गया. Correct. Otherwise, I have not interacted. You I have don't not know. inter- I don't know what. I mean, if I have nothing really to say, how होगा कुछ, अगर कुछ होगा. I think she's a wonderful actor, and she has an she's very different from everybody else. Yeah. Also with her approach to life and how she is and how she carries herself and all of that. No, I'm a Sai And Pallavi she, fan. I yeah, love her I'm a dancing fan. skills. Yeah. Yeah. Oh, she's an exceptional dancer. मतलब वो माधुरी लेवल की डांसर है. वो मैजिक है उसमें. Correct. Not only skill, but then there is that grace, that sense. वो माधुरी में था ना. When माधुरी ऐसे भी करेगी तो हाय ऐसे हो जाता है. वो एक है कुछ है यार. सिर्फ वो स्किल की बात नहीं है. There is some magic in the way they use those gestures. So she has that thing. She's exceptional dancer and she's a very good actor also. So I feel that, and I want to appreciate. मेरी लालच है कि ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा तो कुछ तो अलग नया. It will push me in some direction. वो लालच. Right. You know, of course, earlier this year, आपके और आपके ex-wife के, you are together back ऐसे headlines भी आ गई थी, and I think you had also said that you are taking things Yeah. slowly and everything. What's the status right now? So taking it slowly, one day at a time. We are back together. We are dating, but nothing else. Correct. You know, of course, I would like to know that as an actor, हमने आपको बहुत सी चीजें करते हुए देखा, लाइक बैड कॉप इज अ वेरी डिफरेंट, जैसे मैंने आई थिंक बैड कॉप के टाइम पे बोला था, जब मैंने देखा मुझे लगा वो हीरो वाला लुक वो देखने मिला था, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज एन उलझ व्हिच इज लाइक अ ग्रे कैरेक्टर जहाँ पे सब कुछ करने मिल जाता है, बट टुडे बीइंग इन द इंडस्ट्री आई थिंक फॉर अराउंड 15 years एंड 13 years. यस अराउंड, या दैट्स व्हाट आई सेड, अब कोई स्क्रिप्ट आती है तो व्हाट्स दैट वन थिंग कि यार हाँ बोलने से पहले यू थिंक ओके ये करनी है कि नहीं करनी, व्हाट इज दैट वन? I think genuine interest होना चाहिए in the part that's been offered, and it should seem like a good idea for my career. These two are very important. Then the other variables come into play, but ये तो पहले से रहा है, right from the beginning. No, for some reason, even when I didn't have the agency to be choosy, somehow this criteria was met. I was also lucky that I got like good projects that were good for my career also really early on. एंड आई थिंक यू एंड साई का वो कुछ महीने पहले जो फोटो डाला था, सबने सोच लिया था हंटर 2 आ वो रही तो है, हर साल हम लोग फोटो डालते हैं तो उनको लगता ही है. बट डू यू थिंक इट्स टाइम मे बी टू गेट अ सीक्वल फॉर दैट मूवी? मे बी व्हेन वी आर रियली ओल्ड. तो मैं मजाक मजाक में हर्षवर्धन को बोलता हूँ तब ना 60-65 के हो जाए ना तब तू बनाना. जो बुड्ढे लोगों का स्टोरी बनाना. राइट, सो व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट आफ्टर उलझ, नाउ वेयर डू वी सी यू? आई मीन Some releases are there, like with Little Thomas will probably release. That's a kids film. Okay. So it's going to show at Melbourne on the 19th of August. Unfortunately, I cannot be part of that. I'm filming for some things. Some projects are there, but about which I think
I think it'll. I'd like to talk about it a bit later. बैड कॉप का सीजन 2 का कोई चांसेस I have not heard anything from them, but it's done really well या for Disney. It's one of Disney's. It was Disney's top show for the longest time. I think now Commander Karan has overtaken in terms of views. But it's been in the top 10 for India, top 5, top 10 में रहा है वो. So I'm guessing that that's a good sign. But I don't know. Ultimately, the decision will be from Hotstar because it's their project, and then Fremantle who owns the IP, Yeah. I guess. Correct. So Gulshan, it was lovely chatting with you, Thank you. and all the best for your future projects. I am really looking forward to Alia Bhatt's Jigra. Yeah, me too. It's all me. Vasan. It's all me. Yes, मैंने किया है. it's a Vasan wala film. ये मेरा साइड बिजनेस है. मैं दूसरों का काम करता हूँ, उनका फेस लगाता हूँ. Thank you so much, Gulshan. It was lovely chatting with you.